ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే నేను 50 grams చికెన్ తీసుకున్నాను. అలాగే శనగపిండి, అలాగే మైదా, పుదీనా, కొత్తిమీర, బీన్స్, పచ్చిమిర్చి, అలాగే ఆనియన్, క్యాబేజ్, క్యారెట్, అలాగే కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, అలాగే లెమన్ అండ్ మనం ఫ్రై చేస్తాం కదా అప్పుడు గార్లిక్, అలాగే గార్లిక్, జింజర్. ఇప్పుడైతే మనం చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్నాం. కొంచెం ధనియాల పొడి, కొంచెం కారం అండ్ చికెన్ మసాలా అండ్ గరం మసాలా మిక్స్ చేసుకున్నాం బాగా మంచిగా. అలాగే గార్లిక్ పేస్ట్, అలాగే హాఫ్ లెమన్, అలాగే మైదా శనగపిండి వేసేస్తున్నా. సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి, బట్ సారీ. అలాగే ఇప్పుడు మనం కొంచెం కలర్ కూడా వేసుకున్నాం గాయస్. అలాగే సాల్ట్ కూడా ఈ స్పూన్తో వేస్తున్నాను. దీన్ని ఒక 15 minutes సైడ్కి పెడదాం, మూత క్లోజ్ చేద్దాం. ఒకవేళ మీకు వీలుంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఒక 1/2 hour పెట్టుకోవచ్చు. గైస్ ఇప్పుడైతే మనం చికెన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఆయిల్ పోస్తున్నాం, సరిపోయినంత పోసుకోండి ఆయిల్. నాకైతే ఇంత సరిపోయింది. చికెన్ని మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం చికెన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఒకవేళ మీకు బ్యాచిలర్స్కి చికెన్ దొరకలేదంటే మీరు చికెన్ పకోడా ఉంటుంది కదా నార్మల్గా బయట, అలా తెచ్చుకొని కట్ చేసుకొని అలా అయినా చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు, మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది. అట్లా కూడా ట్రై చేయొచ్చు, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ అయితే హీట్ అయ్యింది. మనం చికెన్ని దీంట్లో డీప్ ఫ్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇట్లనే ఫ్రై చేసుకున్నట్టుగా వచ్చింది కదా.
చికెన్ అయితే డీప్ ఫ్రై అయింది. ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం. చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇవి చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసుకున్నాం మనం. ఈ మాదిరి చిన్న చిన్న పీసెస్ వేసుకున్నాను నేను. అలాగే 3 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను. అలాగే రైస్ కూడా కుక్ చేసుకొని పెట్టుకున్నానండి. ఇందాక మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ఆయిలే వేసుకుంటున్నాను నేను. ఒక 3 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను. అలాగే 3 ఎగ్స్ని ఒక బీట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇలాగా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను. హీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఎగ్ పోసుకున్నాం. బాగా కలుపుకున్నాము. ఇలా అంతా ఎగ్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఇది సేమ్ మీరు బయట తింటారు కదా ఫ్రైడ్ రైస్, సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఎగ్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాము. కానీ కొంచెం బ్రౌన్ వచ్చిందాక ఇలా ఫ్రై అయిపోయింది కదా, ఇది సైడ్ తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే వెజిటేబుల్స్ మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అలాగే కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం. అలాగే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అలాగే జింజర్ని మనం చిన్న చిన్న స్మాల్ డైస్ కట్ చేసుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఆనియన్స్ బ్రౌన్గా వచ్చిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం.
అలాగే క్యారెట్ బీన్స్ క్యాబేజ్ ఇస్తున్నాను. ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నాను. ఫ్రై అయిపోయింది. నూనె మనం ఎగ్ చేసుకొని సపరేట్గా పెట్టుకున్నాం కదా, అది కూడా వేసేసుకున్నాము. అలాగే చికెన్ కూడా వేసేసుకున్నాము. కారం, ధనియాల పొడి, చికెన్ మసాలా, గరం మసాలా అన్నీ వేసుకుంటున్నాను. అలాగే మనం బాయిల్ చేసుకున్న రైస్ కూడా వేసేసుకున్నాం. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాం. అలాగే కొంచెం లెమన్ పిండుకున్నాం. ఎంతో టేస్టీ అయిన చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్లో చెప్పండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేపియండి. అలాగే కింద ఉన్న గంటల్ని టక్కని కొట్టండి. అలాగే మరో రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను. సరే, బాయ్.